So, herzlich willkommen zurück bei GER. Warum bin ich denn hier nicht mehr angemeldet? So. Taking in the scenery? Ja, Augenblick mal eben. Da wollte ich hin. Da muss ich hin. So. Gut, jetzt können wir weitermachen. Du wolltest gerade reden. So is this how it's gonna be? Adjutant tells you to kill somebody, you kill somebody? No questions asked, no trouble to your conscience? Wenn wir unbedingt diskutieren müssen, dann lass uns hinter uns bringen. Du irrst dich, wenn du denkst, dass ich kein Gewissen habe. Am I wrong? I'm not so sure. Because I just saw you kill an innocent woman in cold blood. I was there. Rachel Lockwood was a cartographer. She made maps. She wasn't hurting anybody. So tell me why she deserved to die. Gute Frage. Mit den Achsenzucken. Vielleicht war Lockwood nicht gut in ihrem Job. Einschüchtern. Pass auf, was du sagst, Felix. Du bist gefährlich nah an der Meuterei. I ain't afraid of you, boss. Your tough as grit routine might leave some poor sod quaking in his boots, but it won't work on me. I'm still waiting for an explanation. Tell me why Lockwood deserved to die. Hilarious, boss. I'm glad you're having fun, but I was hoping for a real answer. Ja, ich kann keine geben. Nah, we're done here. Moment. Ja. Ich glaube, in Führung müssen wir ein bisschen besser werden, ne? Ab. Was haben wir denn hier unten noch? Wissenschaftsbonus. Fernkampf. Fadenkreuz schwanken. 100% Genauigkeit für Bewegung. Beliebige Begleiter mit 25% wieder. Des verursachten Nahkampfschadens als Gesundheitswiederherstellung 15%. 20% Schaden. Tragekapazität plus 100 Kilo. Ach so, ich wollte ja noch da gucken. Sende das Signal. Guck mal, wo kommen wir eigentlich hier hin? Auch nach unten. Ja, aber wir sind woanders. Ah. Ne. So. Alles klar, dann haben wir den anderen Aufzug mal benutzt. Ach so. Alles klar.
Der Aufzug führt nach hier und der andere in die Stadt. Ah. Das Kompass an der Kette erhalten. Achtung, Gefahr, Landeplatz von Cascadia. Message from Dr. Wells. He'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Zeige mir auf dem Bildschirm. I don't believe so, Captain. Transmission incoming. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Sag mir einfach, was zu tun ist. Klingt so, als wärst du schon mal auf Monarch gewesen. Kannst du ihm nicht einfach eine Nachricht schicken? No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Eine Brutstätte der Politik. Klingt lustig. I certainly wouldn't call it boring, especially if your idea of fun involves navigating a hostile biosphere populated by carnivorous monsters. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. That was unexpected and odd. Hörte sich wie ein Haufen Schwachsinn an. Was war das denn? Ich fand's interessant. Considering the origins of the transmission, I imagine you may have such an opportunity when we visit Monarch, Captain. So, Felix oder Pavati? Pavati. You a fan of the hardware, Captain? There's an awful lot of hustle. Growing out there, Captain.
So. Und ist das weg? Wo? Wo? Da müssen wir jetzt durch. They got the drop on us. We won't try that again. Tollwütiger Sprat. Ja, das kann ja lustig werden hier. Gucken, ob wir die umgehen können da hinten. Ein Buch. Fauna-Forschungsbericht. Ein Bericht von einer Rizzo-Tierkundler bezüglich Projekt Petro. Darin erwähnt werden Befürchtungen, dass die überdurchschnittliche Menge an Petrorschenkodoven örtliche Wildtiere anziehen könnten. Zusammen mit dem verführerischen Purpleberry-Aroma von der Cascadia-Apfelanlage könnte dies laut dem Ingenieur dazu führen, dass sich die Rapidons weiter den Mauern nähern. Die Mauern sind zwar stabil konstruiert, allerdings sind ihre Fundamente relativ flach, so dass besonders clevere Rapidons sich möglicherweise untergraben oder einen Weg durch Chemieabfallrohre finden könnten. Ui. So, den sind wir schon mal umgangen. Bei denen wird das nicht klappen. Königin. Ah ja. Ui.
Will denn ab keiner? Ja. Irgendwie. Das Gefühl, ich sollte hier nur durchlatschen. Laufen, laufen, laufen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja. Ich komme mir immer wieder zu sich, das ist ja das Schöne, und folgen dann. Also können wir einfach gucken, dass wir durchlatschen. Get ready. Also wir sind näher dran, wie ich gedacht habe. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass wir so weit kommen. Their mistake. Ich laufe einfach. Wenn ich mich hier mit jedem Viech anlege, dann kommen wir nicht durch. Scheiße. Take your best shot, asshole. Get it up! Get it up! Ja, du mich auch, mein Freund. Ja, sorry Mädels, dass ich keine Rücksicht auf euch nehmen kann. Ooh. Smells like those old Sundays when we'd unload sell tuna shipments at the cannery. Jupp. Wir sind da, ohne den Schlüssel zu kaufen. Ja, 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 ja. Aber wir müssen auch wieder zurück. Fällt mir gerade mal ein. Ach, scheiße. Ja, da stinkt doch was. Trophäe erhalten. Help! Was denn? I think I'm gonna be sick. Alles in Ordnung? Reiß dich zusammen und sag mir, was passiert ist. Gespräch. Alles in Ordnung? No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Mann, oh Mann, oh Mann. Natürlich gehen wir da rein. So, erstmal. Oh, sorry. Just spooked me, was all. Not much I can do for this guy. Da haben wir doch die Beweise, wa?
Dieser dokumentiert eine sehr optimistische Wetten. Was? Einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Er wurde von Left Field Testball Betting ausgestellt. Hastig gepackter Koffer. In diesem Koffer wurden mehrere zerlumpte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. What do you think you're doing? Da wohnt ja einer. Ui. Oh. Just don't make any trouble for me, okay? Gar nicht bemerkt, dass da einer drin war. Guten Tag, ich störe ungern, aber aus der Wohnung über mir strömt ein fauliger Geruch. Ich weiß nicht, was Celia da oben macht, aber sie arbeitet für dich, nicht wahr? Könntest du vielleicht mit ihr darüber sprechen? Isaac, könntest du bitte deine Fenster schließen? Wie ich bereits zu erklären versucht habe, können geöffnete Fenster, insbesondere wenn Essen in der Nähe ist, Mantischschwärme anlocken. Und ein Mantischschwarmbefall ist ein Problem für uns alle. Brixen, ich weiß, du bist Tag und Nacht unterwegs. Das weiß ich, weil ich dich zu jeder erdenklichen Uhrzeit kommen oder gehen höre. Haha. Aber vielleicht könntest du versuchen, deine Tür etwas leiser zu schließen? Ich habe angeschlagene Nerven und jedes Mal, wenn ich deine Tür knallen höre, befürchte ich schon ein zweites Amber Heights. Whatever you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. You know, I haven't seen him. If you've gotten stuck in an hour-long rant about... Hey, I saw that. Was denn? What do you think you're doing? Gar nix. Carry on. Yeah. Das ist die gute Laura. Die hat einen Namen. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich gehe schon wieder. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Was ist los mit dieser Stadt voller Angsthasen? Warum würdest du das auch noch zugeben? Easy for you to say. You can hop into your spaceship and leave any time. This town is enough to try anyone's nerves. Inwiefern? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Warum bist du denn ursprünglich geblieben?
Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful, until you realize it's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. Es sollte schon mehr als ein paar Zentimeter sein. That's what she said. There's truly no end to my suffering. Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goop, what then? Sag du es mir. Du hast erstochen vergessen. Das ist ebenfalls sehr gut möglich. Well, thank you for reminding me. As if I weren't already destined for an early grave. Lucky you. You trying to get us all in? Oh, sag mal. What do you think you're doing? Do what you want, I guess. Da jetzt wieder raus. Mal 87 Meter in die Richtung. Dup, 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 dup. Ah, hier ist bestimmt. Ich wollte gerade sagen, dieses Wettbüro, aber nee. Ups. Ein Yachtclub. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Verzeihung, weiter zuhören. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Wer bist du? Name's Nyoka. I'm the best big game hunter on the planet. You're also the loudest big game hunter on the planet. And the drunkest. Shut the Fair point. I deserve it, though. On account of being the best. My dad always kept his firearms and liquors in different lockers. Said it wasn't safe to mix them. Out here, if you ain't a little buzzed, you're liable to notice the stench of life. The grit in the air. The dust in every drink and the blood on every boot. Das ist mir ein Ehre. Aha, ich bin eine Croft. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Klar, noch eine Runde Barkeeper. Ich leiste dir gern Gesellschaft, aber ich glaube, du hattest genug. Man hat mir gesagt, du könntest mich zu einem Informationshändler bringen. Danke, aber ich komm ein andermal wieder. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Klar, was brauchst du? Die verbotenen Missionen sind nicht so meins.
Outstanding. Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Was, wenn ich kein Steroid oder Koffein irgendwas bekommen kannst? Oder was? Du weißt nicht einmal, was du da nimmst? Meinst du Koffeinwies? Das Zeug ist nur ein Stimulanz. Well, they work. We got a deal or what? Okay, ich komm wieder. Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. Ist doch die Apotheke hier scheinbar. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like, hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Quite the bedside manner, lady. Well, it's so rare I get the pleasure of new company. What can Auntie Abigail do for you? Man hat mich gebeten, einen abzuholen. And what a helpful young lady you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps, too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? Genau genommen sind die Pillen für mich. Es ist für Mirka. Ich weiß nicht, Auntie. Dieses Geheimnis musst du schon aus meinem süßen Bäckchen herausquetschen. Don't blame me if I puke on your shoes. Aren't you a saucy thing? I may not be a fresh young thing anymore, but with age comes experience, dearie. Ach ja, vielleicht könntest du mir noch das ein oder andere beibringen. Das ist sehr schnell eskaliert. Nö. Much as I'd love to. My rheumatism is especially fierce at the moment, and I'm all out of my medicine. But I'd hate to send you away empty-handed. You were here for caffeinoid, weren't you? Who's it for? I'm so sorry, Redegewand. but with the Trophäe iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Oh, das ist ja furchtbar. Man kann den Leuten heutzutage nicht vertrauen. Und du lässt wirklich nichts mitgehen. Aren't you a naughty girl? There are no discounts here, but Auntie knows what to do with mischievous young ladies like you. Ach ja, was denn? Oh, I'd have to talk to Mr. Nandi about you, of course. Anyway, is there anyone else needing a pickup from Auntie Abigail? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Du willst nicht zu neugierig sein, ja, ja. Es muss doch einen Weg geben, wie ich die Generation erhöhen kann. Man kann, hat denn hier sonst niemand auf Monarch Koffein? I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Bezeugen, ich dachte, du wärst hier der Boss. Oder das solltest du zumindest sein.
Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room, for all the times Dr. Williams misplaced his. Welchen Vorratsraum geht es noch gleich? The one upstairs, where we store our medicines. In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. Wo ist der Friedhof? Die Blume der Erleuchtung? It's a philosophist symbol of some kind, dearie. Never you mind. The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. Do be careful. I'd hate for anything to happen to you, dearie. Chin up, dearie. Immer machen wir erstmal einen Abstecher nach überall und hier oben. Ah, echt jetzt einer? Führung hatten wir eben gesagt, brauchen wir. Tagebuch, Pillendöschen. Halte die Spratz. So. Ach so. Ganz viele kann man an einem Tag, finde die erste Signalstation und so. Gut, die kenne ich alle. Das kenne ich auch. So. Wo war das denn noch? Suche in Fallburg auf. Optional durchsuche wilden Fleisch. Monarch. Ja. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly locked. Gucken wir uns später noch an. What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Wrapped musk and painted eyes, right here. Please, will someone help me? My boy's in trouble. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. It's more dissolving than melting. That is not helpful. Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the woman to save your little Tucky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools, and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? Please, won't you go and find my boy? Ich helfe dir, deinen Sohn zu finden. Hast du nicht gesagt, es würde eine Belohnung für diesen Gefallen geben? Warum würde Tucker davonlaufen?
He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Wohin könnte er gegangen sein? He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a manta queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Was hast du noch gleich über die Kasten gesagt? Wo ist Amber Heights? That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Junge, was geht auf dem Planeten ab? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Okay. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Junge. I saw that. What do you think you're doing? Nichts. Go make more paperwork for me. All right? Aber mal gucken, wo der Friedhof ist. Draußen rumlaufen mit der Großwildjägerin nicht verkehrt, würde ich mal denken. You reckon the smell ever goes away? Maybe the wind off the sea helps. Ach so. Incoming! Ich häng fest. Lenkt ihr die zweimal ab. Wo ist jetzt der Friedhof hin? Okay, keep him quiet. Incoming! That's gotta hurt. Oh, wir können zurückgehen, Mädels.
Irgendwie bin ich hier, glaube ich, falsch. Schon. Wir sind im Moment wieder außer Gefecht gesetzt. I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? Die mal ab. Aber egal. Hauptsache. Real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. Kept me alive this long. I mean... Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? Ich habe deine Wunderbrillen. Says someone who's never had any fun. Exactly. See? I'm glad someone on your crew's got some sensible. Got her head on straight. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stalking some on the ship. Ja, wollte ich gerade sagen, das ging echt schnell. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Freut mich, dass du dich uns anschließt. Ich brauche keine Reisebegleitung. Sag mir einfach, nein. Great. Where to? Finden wir diesen Informationshändler. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Ich habe ein Schiff an Land, falls du lieber da warten willst. Ellie geht zurück. Bavati. Ellie. Mighty big gun you got there. I'm looking forward to seeing you use it. So you keep Monarch safe, huh? That's real honorable work, Miss Nyoka. Oh, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. What was it like in Edgewater? I hear you workers were on the clock every available moment. We always got 8 hours a day. Just not always consecutive. My condolences. I appreciate consistent wages like any other sane person, but that still sounds awful. At least Sandra. Seid ihr eigentlich nur bescheuert? What do you think you're doing? Genau deswegen, sagte ich gerade, seid ihr eigentlich nur bescheuert? Do what you want, I guess. Ich mache extra die Tür zu, damit die nichts mitbekommen. Kann doch nicht sein, sowas hier. Oh, wo sind wir denn jetzt hin? So, 54 Meter in die Richtung. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Das ist der größte du hast ein Meeting mit mir. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here?
Ich suche eigentlich nur nach einem Information. Bitte, ich habe mich selbst geschickt. Ich gehe dorthin, wo es mir beliebt. What a charming notion. One doesn't meet many free spirits in Halcyon. Not outside Tartarus prison, anyway. Forgive me, I'd be positively enraptured. Only, I take it this means you aren't here for Saltuna. Hey, es könnte immer noch beides sein. Ich fürchte nicht. Wenn ich noch ein einziges weiteres als Essen getarntes Forschungsprojekt in dieser Spratverschwendung essen muss, steche ich wen. Yes, that's it. Channel your anger. I only wish I could do the same. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite all right? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional erotic and athletic disappointments. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Was genau hoffst du zu erreichen, wenn du nicht mehr an die anderen Konzerne gebunden bist? Wieso willst du sie zurückholen? Das hört sich nach einer Privatsache an, da habe ich anderes zu tun. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. I don't... Dang it, Captain, that's not right. Folks on Monarch shouldn't have to suffer just because the board says so. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Und du hast einfach genug vom Schnurren und Zusammenkratzen, ja? Hört sich an, als ob du freier als irgendjemand sonst in Hölkum bist. Wieso nimmst du es nicht einfach so, wie es ist? Ja, gut, dafür ist es aber auch gefährlich da, ne? Das könnte man eventuell abschaffen mit ein paar Elite-Soldaten hinschicken und so weiter und so fort. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Ein gutes Argument. Was willst du dagegen unternehmen? Das ist die Antwort deines Freundes. Was willst du dagegen unternehmen? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. But will that help the people here, Mr. Sanjar? Keep them fed and safe? That's precisely what I'm trying to do. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Die Lady weiß, wie der Hase läuft. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Schön und gut, aber wie willst du das anstellen? Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Was? Woher weißt du, dass ich jemand im Vorstand als Verbündeten habe? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Wo kann ich das finden? Ne? Wenn du das bald hast, was ist dann der andere Teil deines Plans? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Okay. Do be careful. I've lost more than a few people to marauders and raptidons out there. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands.
Bevor ich gehe, muss ich noch rein. What can I do for you? Suchen einem Informationscenter. Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. Wie gelange ich zu Devil's Peak? You'd head south along the road and look for a mountain to the west. Not that I'd advise it. It's a terribly dangerous trek. But I see you've met Nyoka. Anyone can get you there safely, it's her. He just wants me out of his bar. Okay. Da geht's auch raus. What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix. And it's neat working in the Aether. I always took... Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? Ich würde gern handeln. Ja. All sales are final, unless you threaten me. I'm kidding. Don't threaten me. Moment. Verkaufen. Schrott schon mal alles. Alles muss raus. Trophäe erhalten. So. 46er. 16. 9. 13. ...518, 270, 205, 205, 205, 184, 320, 70... Moment. Ach so. Moment. So, jetzt hier. 282. 215. Warum kann ich die nicht tauschen? ...400, 576. Nein. ...46, 26. Wieso habe ich einen 10er-Helm auf? Ab. Chance... 30% Fähigkeitsschaden durch Begleiter. Grundleben des Begleiters wird erhöht. Generierte Bedrohung. Lügen, deine Lügenfähigkeiten. Ich glaube, Leben ist im Moment erstmal hier wichtiger. Was? So. Die hat noch 2. Fernkampfschaden. Nahkampfschaden. Reichweite der Schrittgeräusche. Fähigkeitsschaden durch Begleiter. Schaden gegen Kreaturen.
Okay. Da wollte ich hin. 24, 26. Zweiunddreißig, 32, okay. 180. So, müssen wir aber hier auch noch mal gucken. Ich glaube, die können wir. Boah, 907. Gut. Ach so, das war das Apartment. Da können wir auch gleichzeitig, habe ich gerade eben mitbekommen, dieses Konto eröffnen. Oh, was ist denn mit meinem Bild los? Sehe ich ja jetzt erst. Join me for a second, will you? Good old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. Gucken, kann man hier irgendwo rein? Oh. Da wollte ich vor einem davon kommen. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Jawohl. Macht ihr das mal für mich. 18. Ja. Guck mal da jetzt rein. Gar nicht so. Oi. Muss ich euch wieder helfen kommen? Sauber. Kosten. Annehmen.
Das für Rüstungswertbonus, Fertigkeitenbonus. Tagebuch. Das hier, ne? Sir, müsste das sein. Ha. Das war die Preise Monarch. Hat er gerade den Schlüssel dafür? Tatsächlich. Mitarbeiter Relevation anzeigen. Abruf läuft. In Volt für alle Fälle. Tanja hat die unliebsame Angewohnheit, seine Berichte mit Zahlen, Statistiken zu füllen. Die Verwendung von Slogans, Singles oder Taglines ist mangelhaft. Präsentationen sind oft trocken und Gelegenheit für emotionales Investment oder humorvolles Referenzen bleiben ungenutzt. Tendiert außerdem dazu, Arbeit abzuschließen, anstatt sie zu delegieren, was für eine Position in der oberen Führungsebene nicht förderlich ist. Insgesamt weisen Sonars Arbeitsgewohnheiten auf eine überbordende Detailtreue und einen Mangel an Vision hin. Eine weitere Beförderung wird nicht empfohlen. Verbesserungsbedarf, alles klar. So. Waren wir mal so frei. Haben das gelöscht. Ach so, ich wollte gerade sagen, habe ich da unten nicht noch was gesehen? Aber dann nehme ich... Ach so, jetzt müssen wir ja erstmal wieder hier... Nein. Nein, da, in Volt für alle Fälle einschalten. Habe ich mir so gedacht, dass wir nach oben müssen. Hello? Hello? I
Hallo, wer ist da drin? Ich glaube, das haben Sie noch nicht gelernt. Wer bist du? Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Manta Queen showed up. Then Raptidons. It was a void-blasted mess. I ran in here, and, now the door's locked. Little help? Ah, du hast dich eingeschlossen? Wie denn? Tja, ich muss da rein. Klar, ich muss da herein, aber vielleicht lasse ich dich auch vorher verhungern. It's easier than it sounds, alright? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Okay. Phew. Thanks, lady. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Wo du schon eingesperrt bist, kannst du mir auch ein paar Fragen beantworten. Sure. Beats not answering questions. Wer bist du? Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Fastest we've got. Ain't a Raptidon on this void-forsaken hellhole that can catch me. I'm sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Not keen on tight spaces, you know? Erzähl mir von den Ikonisten. Oh, that'd be my people. Graham and Zora and Milton and... I really miss them. You gonna let me out of here? I want to get back to Amber Heights. My buddy locked me in here. I told you that. It was for my safekeeping, on account of Raptidons wanting to munch on my head. But, I mean, okay, yes, fine. I get myself into sticky situations. It's just part of the life, all right? Sometimes you gotta hide in a trash can so you don't get eaten by monsters. Was? Wirklich? Ich meinte das nicht ernst. Das ist widerlich. Da werde ich mich eher fressen lassen. Oh, neither was I. Who'd hide in a trash can? Gross. Probably. I don't know. When I try to read things, my mind gets to wandering about all the things I could be doing instead. Get me out of here! Oh, much obliged. Ah, phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? Oh, you're traveling with someone. Never mind. Sicher, dass du reisen kannst? Normalerweise zeigt man sich erkenntlich, wenn einem jemand hilft. Viel Glück. Angreifen. Erst zahle ich den Ärger heim, den ich wegen dir hatte. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy, and hey, who's your identical, slightly blurry friend? Verschwommener Zwilling? Ah, viel Glück. Ja, verschwinde einfach. Thanks a lot, lady. Can we talk? Erstmal wieder alles mitnehmen. So, den können wir nachher abschließen. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt die Angelegenheit.
Aber Glück gehabt, dass wir eben bei dem reingeguckt hatten. Die alte ist genial. Die räumt die dermaßen weg. Was? Ach, Übergang zu Mattas Residenz. Aber was ist mit meiner Bildqualität heute los? A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. The Edgewater deserters were perfectly nice, and they lived outside the city walls. Well, maybe not Adelaide, but everyone else. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Danke, warum auch nicht? Excellent. You've arrived at just the right time. My wife is putting the finishing touches on dinner. Please, make yourself at home until it's ready. Something ain't right about this. Das glaube ich auch langsam. Durchsuche das Haus. Lisa Martha. Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Wovon redest du? You know, the ones that come in a bottle with a rocket ship on the front. They don't taste very good, but they make me feel so nice. Hungry, too. That's wonderful. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. Was kannst du mir über diesen Mann sagen? Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. Warum bringt euch keine Raketenbonbons mehr? He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Ja, dann ist wohl tot. Maybe I'll see you at dinner. We wouldn't want to intrude. Da draußen. Hey, what are you doing in my room? Oh, nix. Sorry, hab nur Liar. umgesehen. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Das ist, glaube ich, der erste Haus, so, ne? Wo wir rein konnten, was 3 Stockwerke hatte.
Wo kriegen wir den Schlüssel her? Die sehen alle zu. Haben wir hier noch irgendwas? Ein selbstspielendes Klavier, alles klar. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Yet the Eternal provides, does it not? Optimistisch bist du auf alle Fälle. Wenn ihr so gern Gesellschaft habt, warum lebt ihr dann hier draußen? The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Die Dinge fügen sich schon irgendwie, schätze ich. Was meinst du damit? Just that your presence here is a gift to us, and one that we don't take for granted. Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? Oh, hello there. You come for dinner? Ich schätze schon. Das war nicht mein Plan. Are you sure? Because someone came for dinner yesterday. Or a week ago. Wasn't that you? Maybe not. Ist alles in Ordnung? Du wirkst verwirrt. Du hast auch nicht mehr alle Fledermäuse im Glockenturm. Was? It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. I felt like that after my dad passed. Walked around in a haze for weeks. I'm sorry you're feeling that way too. Other times it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Vielleicht kann ich dir helfen. That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? You must be famished. So are we, my friend, but one can't rush a fine meal. Is it sticking again? I'm afraid nothing out here works the way it used to. There's a bit of a trick to jimmying it open. I'll see to it once we've finished dinner. Please, there's no need for incivility. Though I certainly understand how hunger sharpens the temper. I promise I'll get the door open once we've had our meal. Until then, why don't you stretch your legs a bit? A nice walk around the house will surely limber them up. Hab ich doch schon gemacht. They come! Ei! Blood all over my uniform. Sag mal. Gegen die wildesten Kreaturen da draußen kommen wir klar. Aber nicht gegen die hier? Kommt rein. Und jetzt mache ich die Tür zu. Hey, what are you doing in my room? Maybe I'll tell Mama and Papa. Then you'll be sorry. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Kann man da suchen. Die Sonne wärmt den Horizont rund, weich und hell wie die Garn.
Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht ganz genau, was wir hier im Haus machen sollen. Ach, geheime Kammerfunde. There you are. We're all ready. Just waiting on you. Wozu genau ist ein verriegelter Raum oben? Ihr wartet auf mich? Würde ich doch lieber gehen. But we've gone through so much trouble. Martha has the sauce ready, and the children have set the table. All it needs is a main course. Ja, das Hauptgericht sollen wir sein. Das habe ich mir jetzt nämlich schon so gedacht. Okay, da die Bildqualität ja eh schlecht ist, machen wir an dieser Stelle eine Pause und hoffe ich, dass die Qualität beim nächsten Mal wieder besser ist. Daher sage ich nun Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer dein Aiden Croft.